of our weekly kapihan sa PIA Cebu, dinhit kita karon sa Department of Health dahil pagahisgutan na pud nato kung unsa kining mga uwahing kalabuan kabahin sa panglawas ug unsa man gani ang ato ang gi-celebrate karong buwan na way lain kundi ang Generics Month dinhi sa DOH. Kini si Ferdiza Conratista, usa sa inyong host karong butaga, uban ang atong naanda na co-host si Miss Annabella Rosas. Good morning, Miss Ann, sa DYMR. Sama sa gingon ni Ferlin, niyata karon sa Department of Health Regional Office 7, aron hisgutan nato may kalabutan sa Generics Month. Yes, Generics Month, and later on, other health updates siguro. Because I'm sure daghan kayo ang mga hisgutan at sa panglawas kung kabahin lang sa probinsya sa Cebu. Okay, Miss Ann, ipaila na nato. Yes, so atong ipaila-ila, gikan sa Department of Health, kauban nato si Dr. Chona Salang. Good morning, Doc. Good morning. Good morning. May buntag sa kanan. Okay, niya kauban po ni Dr. Salang ang atuang pharmacist for si Ma'am Lourdes Malatas. Ma'am, good morning and welcome to Kapihan sa PIA. Good morning, everyone, and good morning to all of our listeners. Good morning, ma'am. And we understand that they are both first-timers sa atong dili sa kapihan sa PIA. Actually, ma'am, to give you a background, kapihan sa PIA is a weekly talk show of kanang PIA initiated, pero it's going around sa mga government agencies aron pag-istorya kabahin sa mga programa. Kay kasagaran man good, like you're not all being given budget for airtime, for advertisements, and dili ka maka-guest tanan sa mga kuhan. So, money ang venue na to. So, just sit back and relax kay there's no right and wrong answer. Magsunutan ka sa ilang opening statements. Yes, si Dr. Salang, unsa may significance na to ani ma'am do kani sa ulo na to karon sa Generics Month. Doc. So actually, good morning and once again. So actually, we celebrated Generics Month actually every year. So we have these activities like the caravan. We had last September 1 sa Sarosa for Cebu Province. We invited pharmacists, pharmacy owners, pharmacy assistant, not only from the LGU but also from private pharmacy like the Generics Pharmacy, the Rose Pharmacy, and the rest. And then we also conducted a series of lectures like the antimicrobial resistance, the rational use of medicines, and some laws. And then we also conducted in Bohol the same Generics Month Caravan. Last September 6, we also had these activities, same activities with series of lectures. And now we ongoing conduct the medicine supply chain management. We conducted this week at Sarosa International Hotel for Cebu Province participants with the LGU. Caravan and yes, the caravan is done, but now the medicine supply chain management. Okay. Before we proceed, we will acknowledge our third guest. Yes, ni adiri mismo ang ato ang Food and Drug Officers SDA, si Ma'am Sarah Orion. Ma'am, good morning and welcome back. Asukin na din nato si Ma'am Lili sa ato ang kapihan sa PIA. Good morning, Ma'am. Salamat sa oportunidad karon ihatag sa ato as our partners the media to have this time to really have our dissemination and information of this of course generic month, no? And we wanted to encourage our listeners and of course our televiewers really to have be a vigilant consumers, no, as to have this drug choice
because the FDA wanted to let them know that drugs should be registered. And aside from registration, those manufacturers, distributors, and retailers should also have this license to operate. So in that, we wanted this conference really to be successful. Also have our partners really have to disseminate this information. Thank you very much. Okay. So, going back to Dr. Chona, ang ganang ato ang buhat sa caravan and lectures or purely information is information. Yes, more on advocacy. Kanya ang mga participants, mao ang mga pharmacists, no? So, also yung emphasize man, that was We actually emphasize the no prescription, no dispensing, especially of antibiotics. No prescription, So, no kung walang reseta, hindi mabigyan ng gamot. Okay, that is to be strictly observed. gawas at tong, kung sa may mga Over-the-counter. ang mga ginagtapihan lang lusita, mga vitamins, Mga over-the-counter medicines. over-the-counter medicines, o na ang really na kinahanglan ko lusita. So, antibiotics, mga stricto kita na. No? So, kada bang data sa pharmacy mamba, una bagay nato i-introduce, bagay nato ang mga generics. Generics, yes. Oh, yeah. Okay. Una nata sa pharmacy, ato yung i-introduce, no, atong iawhag ng atong mga pharmacies nga ihatag yun ang tambal na equivalent to the generics that the prescriber, the doctors, no, mo isuwat sa prescription. So, kinahanglan yun nga muingon yun ang mga pharmacists ganang makita na to sa kilid, ganang ipangbutang kay, according to AO62, no, that was released 1989 still, no, that was more released 7 years, no, to have that years to come. Then, having that said, kinahanglan yun ang ato ang mga buyers, no, they should be very vigilant, as I said, nga mangutana din sa mga pharmacies kung sa may equivalent na generic equivalent drugs, aning prescription na ihatag sa doktor. Kay, ginahanglan yun kay, at kung ako sa DOH na, less ang ilang pagpalit sa drugs, no? Mo ginay ato nga, maabot sa ato ang mga konsumidor. Ang barato nga drugs, pero parihara o epekto sa mga tao. O, kunya, ang ato sa ana nga, dili ma-promote sa dato nga, dili ingon nga, kay naatay kumpanya nga, i-promote or unsa, pero ato yung protektahan ng atong mga konsumidor. Kaya we wanted to have a less amount of money that we can get from our pockets, and then we can still be effective, those drugs still effective, and then makaayon yun sa ilaha. Parihara sa branded medicines. Muna nga, giawag na ito, mamangtan na rin sa mga pharmacies hindi ka, kung sa may equivalent na generic name, aning resita nga agad sa doktor nila. Ibong gingon ma'am, 17 years na Ang generics, more or less. dalaon na. To be exact, no, to be exact, it's September 30, 1988, no? So, the AO62, I'm sorry, 1988, so 12 plus 16, it's 28 years, I'm sorry, no? I'm sorry for my mathematics. So, with that consideration, and then after that, there was an issuance of AO62, no? Na giingon yun nga kinahanglan ang pharmacies, mutan-aw sa mga resita, kung erroneous, impossible prescription, ba ang gihatag sa doktor. Kaya kung erroneous na, imposible, kung erroneous po, i-dispense pero i-report sa DOH. Pero kung imposible o violative prescriptions, kinahanglan yun nga, kung sa man, dili yun i-dispense itong mga pharmacies. Na-adyo na ipalaot na nga, isunod sila. So, muna nga, kung atong tukang pa, taod-taod na yun, no, ang ato ang paghatag o pag-disseminate, ani nga pamalaot. And we are, kita karon, kita na karon, kana bitaw nakakita na ta sa epekto. Kaya nga no, nakapalit man ng mga aparato, yung mga butika, generics ang atong ipamaligyan, right? So, muna ang atong programa sa UH nga iubanansan sa Food and Drug Administration. Ang ako ang pangutana lang, do we have a monitoring all the pharmacies all over Cebu or asa na kung sila generics na mga medicine?
medicines. no? Generics, Mm. medicine supply. Unya, for 28 years, kumusta man, no? Kato imong giingon, ma'am, kay kaniadto kanang dili man mo kuan ang mga consumers, no? Kaya imong giingon nga parehas ra ang epekto sa branded o galing sa generics. Una, mumusta taso sa pagpikot so ka tuig ang ato pang mga consumers. Nihangop na gyud, no? Nili mo mga tambal. Katong pangutanan nimo per nga doon na bagyod na, ipamutang doon na sa Yung mga offer na yun na naabag yun ng supply sa kanang mga, like sa mga kalungsuran, naabag yun na ng butika, supply sa generics medicine. Okay, with regards to the community pharmacies, the FDA is more concerned no, sa ilaha. So, Magsara can answer more on the community pharmacies. But with regards to the government facilities like the rural health units, we are concerned because we do the monitoring. So, we really emphasize as a government facility that all medicines are in generics medicines. No? We only allow procurement based on the Philippine National Formulary, and then it must be in generics. No branded medicines must be put in the list of the purchase order sa mga RHUs, city health offices, and in our office. Then, with regards to generics, our focus now is more on the quality generics because we have said that it's been here for around 28 years. No? Then we can observe that people are really patronizing generic drugs. No? Popular na yun ang generic drugs. In fact, most of the consumers will mangita yun sila o kung sa generics, sa available na generics. So, ang drive na sa Department of Health now is to have a quality generics medicines. No? So, ito ibon pasabot na to, quality generics naman. Na-improve na sa katkalito, may hindi ko pa dito generics ko kay ka ng pakit kaayo. yes, No, ma'am. ang lasa ba? Dali. Maulit mo man na sa mindset sa mga tao, no? Labi na pagsugod sa generics na generics na medicines, dili effective, dili safe, dili quality. In fact, kami sa health centers, sa DOH, kanang sacrifice yun na mo kami ni Abdi na makaayo inyong tambal, kanang way ayo ng DOH, usay tubig ray ipainom, mga inana ba. Pero karon we notice that people are really going to the health centers, the plaque, and as of now we have our DOH maintenance medicines for hypertensive and diabetics. People are really coming to the centers to get their treatment packs, no? So, ang amo na lang asadaan na we have to emphasize na generics medicines are really of quality nowadays. With the revised pharmacy law, with the FDA being revolutionized man sa FDA, we can say naman na health regulations is really effective. So, wala dyan ang ato ang mga generics medicines karon, no? We have the good manufacturing practice or the GMP, we have the good laboratory practices, we have the good clinical practices, no? So with that, we can say that generics medicines are really quality, effective, and safe. So, where are these generics medicines coming from mostly? Are these locally made or mostly imported? Okay, so ang generic medicines na to, kadaghan magugay ang manufacturers, no? More or less, our establishments under the authority of FDA is more than 4,000 in Region 7. So, kanina itong inong maasag yung gikan is really gikan from manufacturers who are licensed by FDA, no? They could be, globally, of course, and even here nationwide, we made that here in the Philippines ay local manufacturers and distributors, and also international coming in our country. So, natagyahatag yung lisensya katong those manufacturers coming into our country kung nagitawag natin importers, distributors, importers sa itong mga generic medicines. So, karoon katong ganihang mapangtan na ba available ba ang generic medicines even to the least rural areas, no? Na even I cannot mention kay na naman yung hindi matapoy yung mention ng mga butikas, but then naanin yung mga butikas karon nga chain. When we said chain, more than one butika. So nag-chain sila nga ang ilang specialists really selling their generic medicines, no? They don't have the branded ones. So having that said, also
also, of course, katong atong mga community pharmacies na like other big companies, we know that already, no? Nga existing, not only big, but even to the retailers, they are selling generic medicines, no? Kay, lagi, dili lang ang konsumidor mo sa nakabenepisyo ani nga programa sa gobyerno. Even our retailers, no? Atong mga butika, kay kuha na nila sa ubos nga puhunan, ubos ng kapital. So, muna nga, tanan ang benepisyo. So, nindot yun ang kaninga programa sa gobyerno nga ato sa ubanan nga kita mo cooperate sa. Okay. Inumdum ko sa una itong nag-isgot yapon tamang no, sa mga sari-sari store na nagihapon ang mga tambal apil ba na sa Hindi alam. Bakit expired na Pero ito ang no? FDA, ato man dyan i-refine, no? Atong gipaubos, dili inani kataas nga, dili maabot na karon ang atong pamalaod. So, pindot kayo ang atong pag-disseminate, kaya lagi ang atong sistema karon computerized naman, no? Makita na nato nationwide ang among communication from Luzon, Visayas, Mindanao, nagzimbra na ni official with our FDA. So, kung mayroon ta nga, nakakaroon sa sari-sari store, ang issue ang sari-sari store, yes, existing, pero among pinanggi over sa monitoring, no? Giadto nato ang init-ngilit, no? Sa ato Region 7, I can only set covering Region 7 kay mao magina atong authority covered, right? So it could be Bohol, wala pa man ta naka-finalize with the NIR, no? Still covered by Region 7. So naadto nato ang bukid ana nga nag-sale o kanang mga tambal. Pero naagay makit-an gihapon nato kay mingon ang atong mga store owners nga OTC money over-the-counter drugs, no? But even over-the-counter drugs, they should have this license to operate, no? Muna yung gitawag o RONPD, no? Nga gikinahanglan license for retail drug outlet, no? Of non-prescription drugs. So, muingon ni sa taga-FDA nga, mas maayo galing magkuha din mag-lisensya nga for drug stores, no? Limited man po ang imuhang drugs if you are just selling over the counter. Muna kanang among mga drug stores nga among ipangadto for monitoring, of course, we issue notice of violations. Aside from that, we disseminate, we make our campaign nga this should be licensed by FDA. Nga magpalisensya gid sila sa amoa. Dili lang tataman ng hatag o violation, pero ato gid sila giauhag nga magpalisensya kung desidido sila mo follow sa atong pamalaod, no? Nga mo hire ko og pharmacist, dayon maglisensya yun sa butika. Oh, ano to ingon nga, kuan naman ni ma'am, over the counter naman niya, muhay mo kami o pharmacist o panamitan ko ang naglima lang kabuok para lang sa mga silingan nga di dayon makaadto og doktor, okay na siya. Dili okay, wala kita exemption ana. Why okay? No, mo bitaw gitagaan og bridge sa government sa DOH FDA nga kinahanglan ilisensya gyapon as in RON man kaya retail drug outlet lang ka at dili ka mag-sell of prescription medicines, lisensya gyapon ka. Kinahanglan gyapon ka og pharmacist, no? The same with an ordinary drug outlet nga. Parehara gyud ang requirements sa nan. So muna mo encourage galing may kung decide naman ang galing ka, pag kuha na lang lisensya sa drug. So ayun na lang pag-limit sa mong kagalingon na tama na ka mag-retail drug outlet. Yes. Ang pharmacist ma'am kinahanglan 24/7 kayo. Dahil nasa 5921 ng pamalaod, no, i-public still for its amendment, subject for public, ano pa na, bitaw hearing near this, hopefully this October or last week of this September, no, ang tentative schedule for public hearing of that amendment, so 5921. Direct and personal supervision din sa pharmacist ang iauhag ana. Meaning, kung yung 24/7, if the butika is open 24/7, na-adjud ang pharmacist. So, dili na po yung basta ang usa ka pharmacist muda siya o tulo daghan nga butika. Dili kay asa naman ang iya direct personal supervision, no? Isa naman ang iya sa una kasi bitay naman ang iyang lisensya. Ang license dili na pwede itagaan na That's the issue sa practice ana. Pero karon kinahanglan na agit siya kutob unsa murasa mo bukas ang imong butika. Oh, naagit siya kay ang pamalaod na to naging gulong direct and immediate supervision, no? Personal supervision, so naagit siya. Okay, bakit nga rin bridging the gap ba? I don't know if underway yung bahin sa butika na sa barangay. Okay, can we have an update about that? And are they, of course, generic sa gina, na alias So, ang butika sa barangay, ito sa project under us, no, the Department of Health.
But with the new regulations of FDA, that we are required to have a license to operate for a regular drug outlet or the RON-PD, for non-prescription drugs. So, ang butika ng barangay, hindi na siya ma-qualify because we don't have the license to operate. The FDA won't allow us with the special license to operate. Now, we used to have the SLPO, special license to operate, wherein the butika ng barangay was only supervised by us, regional pharmacists. So, kami mo, nga tuloy sa mga butika ng barangay, supervise kami, monitor kami. So, karong dili lang siya pwede, no, as what Ma'am Sarah said, na the pharmacist must be there. So, we have to stop the BMB. Ano siya karong nga, ipangunong na ang tanang BMB drug outlets sa Department of Health. We know na, kadang-kadang sa mga tao are, ano, kanang they feel bad about it sa DOH na nung ang BMB. Kasi ka ng barangay. Ibuhat naman lang sa room or ibuhat itong manicure. Kaya lagi pharmacist, no? Kasi buti ka ng barangay na never knew magiging stop na rin. Pero ngayon uban nga, ang butika ng barangay, murag i-assume mo ka ng mga private pharmacist, no? Private operate Corporations, no? Pharmacy na. We cannot deny no nga dapat yun example, there are still few BNBs na operating, but we really keep on reminding them na mo-apply yun sila o license to operate from the FDA. So, naiuban nga, nag-process pa sila, pero naiuban sa nga, they cannot afford to hire a pharmacist, so mo-off sila to close. Pero, as of now, na pa mo siya mga hard-headed, no? So, they still continue. Pero, hindi na po sila kapasar sa quality, as the quality requirements sa FDA, ba mo na mag-issue. So, we are thankful also for the media like you, you're very observant na there are still BNBs operating. So, mauwaw ko maguna-una nga yung si Ma'am nga nanayuban, nag-iipon na lang nga, nag-apil na pwede na manicure, pwede na BNB. So, formally, BNB was really stopped since 2012, ma'am. We had an administrative order na ipasa na mo sa mga BNB operators that we have to stop the BNB operations or butika ng barangay operations. So that's the reason why you are augmenting the supplies in the RHUs and the government facilities. Yes, Government ma'am. hospitals. Iwa na to. The Department of Health is more focused on giving maintenance medicines and other medicines to the RHUs, and we are encouraging all health facilities that they will adapt the FDA regulations that to have a pharmacist or at least a pharmacy assistant trained by TESDA, no? Na para swap yun ang government services ba from regulations na tunasan sa health service provider. Sa FDA, ma'am, ano po sa, ano man daw yung balaod ni President Rodrigo Duterte, we will already make all the permits, at least ka na, say nga na easy or easy to comply. Like, how tedious is it to have a license to operate sa pharmacy? Or is there any way na there could be something not getting, we can compromise the standards and this is health, diba? Or how can we make it easier na para po ma-empower ang atong barangays? Para po, sayang po itong naman. Katubang mapadali katong gipa-review ang mga ARTA, no? Nga kanilang pagproseso, paghatag ng mga lisensya. Doon na batay kabatuhan, ma'am, nga kanang gipatungan. Masayo na lang. Nga masayo na lang ang pagkuha o lisensya or ihasasan ba ito na ito ato. Doon na yung mga requirement ng mga papel nga pwede ra nga kini mo i-present dili na ang lain. So, kumusta na ito ang inyong ARTA karon? Gamay ang ato ang requirements karon. May gamay as to paper submission. Kaya nga naman, naman bagong i-issue karon sa FDA na electronic portal ang atong pamaagi sa pag-apply, no, e-portal application. So, tanan, gikan sa lisensya sa manufacturers, sa distributors, retailers, NPDs, and even sa registration sa produkto nato,
naasad diha tanan pamaagi sa e-portal na to isud tanan. So centralized na ta isud sa e-portal moagi dito sa Central FDA then ipasa sa itong mga supervisors ang tanang applications. And then each of the inspectors has its own passwords and username. So centralized and then there is already check and balance, no? Mag-check na kung move by 15 days, no? We are required to move the application in 15 days time. No, even it's already in our own mailbox, no, official with FDA from our supervisor, no, disseminated, and then from Central FDA. Di wala na rin application nga directly except for those remaining sa ato ang katong previous na itong application, way of applying. Ano na lang human, pero ang mabagyo lang karon sa September 1, really have this e-portal application na ta. So, amin na centralized na tanan, electronic na tanan ang mga akin. So murag mas dali, no? Kaya ni tanaw ni mo, nga pa man maglihok, wa pa man check ni Juan, ni Luzon. Good na ang kanina kay ako ang work kay ang ako sa mga applicants karon maka-check sa their own application na as long as they have the DTN, the doc tracking number, and then we will be having this official date. So makita yun sa status kung kinsay nagpupot ng evaluator sa status ng application na ang mga ngalan. Wow. So we can even check Manila, we can call Manila kasi evaluator kani need to pass the application na because there is already a case here having developed. Hindi na nakitaw kakaso. So, although we are on transition, but then we have that electronic portal already. Kung saan ang pinaka-isong requirement na makakuha nila? Makalakay nila. Ang makalakay. Wala man kung ilan ang yung i-comply tanan. Kaya actually, ang ato ang application, no, with licensing, no, kinahanglan naman sila BTI or set nga na sila yung authenticity of their own kanang personality, no? And then after that, magbayad sila sa FDA. Dili na pa sa una nga, for example, registration of products. Sa una, magsabit ka ng testing, analysis, and the parameters of FDA lokal. Pero karon kung for example, importer ka, as long as na i-pro forma invoice or kailan bitang asset certification ang gawas, ihatag sa amuha, makalasira siya na ka. So, dili na yun ana ka tedious, no? Although, nag-transition sa siguro, you need to understand ating Monday of Thursday nga tutorial on how to do the electronic portal licensing. Most na ito gibuhat karon sa FDA Region 7. So, 15 days ang pinaka 15 days ang ato ang giawhag sa mga inspector nga kinahanglan masubmit na nila gikan sa ilahang box, makuha nila ang ilahang papel padulong sa ato ang supervisor. Ganito ang pinaka-adlaw. 61 days ang ato ang 61 days. target for that So at asset. least, No? one half. Karon we have set internal rules sa amuha. Gitawagan ni Manila, when you have all of the your inbox, you need to move that in 15 days time. Pero not counting of course the application, ginamit tayong good anchor na. Madugay ba pag-apply, for example, dati additional test na kinahanglanon because ang iyang produkto kinahanglan yung aning test na like sa ordinary product na low risk. Kung high risk taas-taas puti ko yung ang evaluator for registration. So, una, ang kung di na masabitar, di nasabita sa FDA, gusto na sa taglakan to. Pero okay lang, kompleto na tanan, wag na yung problema. It is at the level of regional, at the level of regional, yeah. And then, i-evaluate dito sa Manila. Hopefully, we can do their work also. Another 15 days. I cannot say for that days, but basta kami with regional people, we're given 15 days from our inbox to submit to supervisor if we receive the application already in our inbox. Okay. Ang pricing ba ma'am sa generic sa mga medicines? Kung ang mag-monitor sa pricing? Sa set of price, of course, kung we have pricing, dapat ay tawag na rin kung anong JPP nato o FDRP. No, sa network amplified kung nato sa generics. With that no, gamit nato ang 6675. Pero concern lang nato is those drugs under those program, mo to ato ang strictly monitored ang price kay set man ang price voluntary and mandatory set man. Pero for other drugs rather than those programs, dili din kami set sa price. Those stakeholders have their own free will to really set on their own price. Pero kita na kay price no, right? It is
disseminated and implemented by our partner, NTI. No, and I said 5% in 3 months time, inana ba? So, nagihapon tayo sunod. Kay balaod na sa kanan. So, doon naghihapon regulatory power, no? Like for example, ang DTI sa pricing, yun na. So, before nato ihatag sa tuwang mga kaubanan sa media, ang pagpagpapala, kung lang sa tulong ma'am, for 28 years, kung sa man, ang katong mga violators, nagkaalam ba o kadaghan or nagkaalam-alam na o kawagtan ang atong mga violators? Okay, you're asking FDA. Okay, with regards to prescriptions, we'll talk about prescriptions. So, as to prescriptions with prescribing doctors, so far this year, currently, we don't have case of that. No? Wala tayong kaso against the doctor na prescribing not in generic names. No? Kaya nakamagin na sa ito ang pamalaon yung kinala-prescribe yung ilangan ay generic name and even branding is alternative na lang, you have to put or not to put it. It's not like mandatory for the branding, but for the generic it's mandatory, no? For the prescription. So, wala takaroon lately with that. I'm counting on it because I'm sure you will be asking us with the statistics of that. Pero dili po tam yun sa ato ang butika, no? Nga nagbaligya ito sa MTRP o GM18 nga program nato, no? Sa those 2 to 3 years ago, gagmay nga lapses sa ato ang presyo, ang yung tagal violation. Lately, wala na, nag-follow na sila, no? Sa pamalaot ng kanitong drugs, o ni ato ang i-price ani. Pero there is really, as a complaints, no, in relation to generic, ang parang naanamo rare cases, no, on yes, the senior citizens benefits. Pero wala, dili ta kuan na problema, we give it a shot nga maayo gid ang ato ang paghatag sa solusyon anang mga complaints. So, why mga namaligya o fake or expired na mga tambal sa inyong monitoring, mababoy na So far kami this year, as of fake, wala yung gawas. Pero natin issuance wala rin nga ang atong mga products, no, health products. Mental health products, it covers drugs, cosmetics, foods, and medical devices, no? Kanang mga health products na to, naiuman ng ipangbutangan. Like currently, we heard in the carbon area, no? We need our investigation, of course, with the extender of chorizo. So we will not talk on that because we are this topic on generic. But then, again, we have other concerns with the FDA, no? Kinahanglan dyan, ang among call on that is really have this license with ilang butika, unya, iparehistro with ang produktos for those manufacturing the products. Mo ginang ato ang general limitations with FDA. Nakoy nabasa ko gabi sa FB, no, na doon ay ipaglista ang FDA sa mga non-registered ba nga mga cosmetics. Kung nakuha mo ito o mapagawa pa ba pearl? Kasi nagpapalit na ba? O dito sa tabi-tabi, nasa mo na listahan, ma'am, dito sa atuan? Okay, I would like to correct on cosmetics. We're really talking about cosmetics. It's just a notification, less of notified products. So, kay computer, food, drugs, medical devices, it could be registered, but to cosmetics, we will just notify FDA. What I mean is that if there is a manufacturers for cosmetics existing in our local premises now or local country, you will just notify us. We won't any more register the product, but you will be give us the listing of their products, and we will be checking the documentations. That's the process now and system of FDA. So, karon about the cosmetic listing, of course, natin mga unnotified ang FDA naka-enlist sa website kay para ma-aware ang public ahead na wag din siya nag-notify pero nakita sa mga inspectors submitted na ang report dito nga because of this post-marketing surveillance activities of FDA na naana sa market ang produkto ang sampulan ni-check wala na notified for cosmetics and other products wala na-rehistro amo jud i-report dito centralized para ma-set sa website ma-post nga they are not registered, no? But they are already in the Philippine territory. So, it doesn't mean nga, kung wag marehistro, dili maayo ang produkto. Kami di yun ika-vouch kay magparehistro yun. So, kung yung that's a leading question. So, pwede ato na i-qualify. So, di yun kay ingon nga, kay dili marehistro, di
maayo. Okay, for example, no, but we have this, we are in regulatory side, so we need to register so that we can say nga maayo yun ang produkto, no? But then again, if you will be seeing the globally, no, other products there are just put in the market, no? Supermarkets, and then get for the food supplement. They're saying food supplement, di ba? Ngayon sila to ang mga stakeholders na, mali ma'am, when we go to the international market sa gawas, we can just buy those products. But then in the Philippines, you need to register it, no? So we are blessed Filipinos because we have this set of laws that we need to register those food supplements which are not really having this klaro nga mga analysis na nakasupport na pwede mo harm sa ato. So because through registration, we can say na ang produkto maayo because we saw already FD certified na ay mga test na kasupport ana nga okay siya sa ang produkto. I-check na yung lipstick for Kasi hinatag, sponsor. But there are plenty of manufacturers here, Cebu-based na nag-body na okay silang product. Although we're not sure kung ba na registro ba. But ito to no, at least na kay-certify man, kay na-registered good, so okay good ang okay, ang sa quality. products siya, the more certification, the more in authority siya, so ay makatubang na DOST pa, FDA pa, Di ka palit kay barato dahil parehas na o brand name, no? Tingala ka na ng Philippine barato. Okay. So, tayo na siguro, Miss Pearl, sa katumangan at ang wala na balance sa media. we're talking about generics, with the enforcement sa government na side, sa government facilities and also sa regulation and sa licensing dili sa FDA. So, who will shoot the first question? Si Albert siguro kay mga siya first owner, first GMA, ni abot yun sa wapa ang oras. Hindi ko man kasi natin kasi mo magkaroon na. Sinabi siya mo. Hindi ko alam ma'am. Tingin mo nga barato ang generic pero versus branded. Pila ka percent pa ang barato? Panalitan ka kung i-mention ni Ma'am Lourdes nga common yung ihatag nila nga medicine sa kini mga maintenance lang kining hypertensive diabetes, no? Kung branded versus kining generic drugs, pila ka percent pa na? Unsa kamahalan yung sa barato versus ang generic? Hindi siguro kayo kumaayo sa mathematics, no, computation, pero I will just give an example, no? Kung mayroon ka mga hypertensive nga mga tambal, para sa hypertensive, anti-hypertension nga mga tambal, no? Like we have the amlodipine. Ang amlodipine, if we can buy it in the DOH Botica sa Vicente Soto, you have noticed na may DOH Botica sa Vicente Soto sa dapit sa child survival itaw nga gate. You can buy it at around 1 peso ang amlodipine, no? But if you will buy the branded products, it will cost you around 10 pesos, no? So, why did siya? Dako bib kayo diferensya, no? Dako bib kayo kaning lusartan. Layo bib kayo diferensya, sir. Sa Vicente Soto na ma'am. So, okay, I can speak about this. So, kay pariha mamiliwich, kami nga ating Pero ka naman sa Vicente Soto nga drugstore man. Ganang welcome ba ang tanan? Ato lang po palit sa ganito pasyente sa Vicente Soto? Yes, ma'am. The DOH Botica is for community pharmacy, no? Even wholesale, di ka baligya po, no? Kaya kuha naman nila hindi yung ano, as na pharmacy and distributor. But the hospital pharmacy inside the hospital along the emergency, the ER, that is for the inpatients. Katong sa Botica, sa gate, ano siya for the community. Kaya na gawas na to sa mga butika. Yes, sir. Kuan kini, usap siya kadaghan kini yung maintenance drugs. Unsa kadaghan good for pila man ka pasyente niya mula sa pagpila ka month. Sir, we are distributing the maintenance medicines quarterly. So they can receive their allocation good for 3 months, no? So in 1 year, na sila yung 4 deliveries. But the quantity of medicines they are supposed to receive is dependent on a list of patients that they submit to the Department of Health. Mauna, daghang mga health centers
villagers ang reklamo nga kuwang ang ilang tambal, gamay ang mihatag nila. But we just want man ka ng respond to their submitted list man, no? So, kung maginahinay sila o in list or himo sila ang master list, kaya ginala na sa ilaha pa ng screen ang pasyente, dili man sa kay basta lang ang ato yung palista, no? So, una nga gamay po ng bawal ng mga tao. Kasi ibalik ako sa kanang nabalista. Mawala siyang tambalan na gusto mangayo po ang mga barangay kapitan kasi Oo, sila yung muhatag sa mga senior citizens or sa ilang mga constituents. Sir, amo yung guidelines with regards to this DOH maintenance medicines, we have an identified access site. No? So, ang among access site, sir, is only the health centers yun, no? For the rural health units, ang yun ang health center. Then, ang diri sa Cebu, sa cities, only the city health centers. So, we cannot answer for those medicines na ang imong i-mention, sir, na distributed by the PAN. Basta ang among rep yung can make sure and we can vouch, we can answer for kanang naa sa access sites, no? Kay the medicines are delivered from the central office warehouse directly to the health centers. They don't even pass the regional office. So, kung unsa ilang control dito sa ilahang center, mauna sa lang amo ang i-monitor. So, mauna. Doon natin update regarding kitawag na ito ng mga priority programs in terms of infectious diseases. So, ang atong tech situation sa region, doon na natin 12,387 ka mga kaso, kundi ang 106 ani patay, no? Na-maintain na ito atong case fatality rate yung supposedly doon na tayo gitawag 0.9% no, reported sa nagkalain-lain ng mga areas no, sa Region 7. Medyo alarming ka po siya no, since the start of the year no, because doon na tayo 156% nga pagsaka no, compared to the same period last year. Kaya doon na tayo rundown no, sa mga actually top 20 na itong ihatag no, instead of the top 10 cities and municipalities in Region 7 no, na doon ay pagsaka sa kaso sa dengue. Nagunag hapon din no, sa karoon na tuig ang Cebu City, isundan sa Mandaue, ikatulo ang Toledo, ikaupat ang Lapu-Lapu, ikalima ang Malamba. But anyway, we will be providing you no, copies of our ato ang report. No? Kunya, with regards to the Zika infection, no, kagahapon ni hatag uba press conference si Secretary Ubian, doon na tayo luha ka nakita na positive, no? Itawag nila ito na local transmission already of Zika virus in Iloilo City. So, since 2012 until today, doon na yung 8 kakaso din sa Pilipinas, no? So, index case na nakita dito sa Iloilo is already ikauno, no? So, doon na positive, so walang yung total siya o 8. Now, ato lang ihapon gitagan og importansya no ato ang vector control, especially with Aedes aegypti, no, lamok, no, kanang makadala sa mao nga mga viruses. Gi-intensify po nato atong cleanup drive, no, labi na karon sa panahon nga tigulan. Mao na nga doon na po advisory ang ato ang Department of Health regarding sa mga nasod no, nga dunay reported nga mga kaso sa Zika, no, including of course Singapore, dito sa Thailand, no, and other parts of Southeast Asia. So doon na lang tayo concerned regarding transmission nito sa mga buntis, kaya eventually it could lead to microcephaly, no, condition siya sa bata, kadiin gamay ang ihang ulo sa bata, no. So it's a complication sa Zika virus. But otherwise, ang atong prevention, no, ang atong pag-manage, no, is same also with dengue. So we intensify our search and destroy, no, and also other measures aron mahulong nato ang pagdaghan sa mga lamok labi na sa panahon nga tigulan. Salamat. Okay. That's about dengue and Zika. Zika. Dugangan ako gamay itong Zika. Hago na to ang atong mga partner sa media. Atong tabangan o explicar sa atong mga kaigsunan na ang Zika virus dili ka. Ang assurance is subclinical ang 80% sa kaso. No, dili galing din mabalaan. 20% ra ang mag-develop og manifestations, fever, kanang rashes, ang uban
O niya, less than 1% ang laing complications of pregnancy. Although na again nakita ng mga microcephaly being lugar kung ma-infected ang babae nga nag-abdus pa siya, labi na sa first trimester of pregnancy. No? So, sa tanan na presentation niya sa mga sakit, mas kahadlukan ang dengue. Mas mahadlok ito sa dengue kaysa sa Zika virus. No? Pero ang approach na to is the same. Balik kita sa pagpanglimpyo sa atong mga lataran, pagpanglabay sa mga stagnant waters nga matigom sa mga containers. Labi na yun. Labi na yun karami ng mga botilya, mga lata, diya sa atong likod sa panimalay nga kita mahilig nga patagtago ana. O niya lang yun, kaning atong practice bitaw nga magbutang ta og mga lata diya sa tiilan sa atong mga tiilan sa atong mga lamesa, sa atong mga aparador, di ba? Dahil atong practice na atong dili obligasyon, pero ang kiti-kiti lamokon. Kunya na pa atong mga drainage bitaw, drainage sa ato, drainage sa salong, drainage sa atong mga CR, na ano yung mga pit trap, di ba? Sa mga pit trap, pupundo na siya tubig. Diya po ng kasagaran na di na ito makita, makalit lang ka nga, hanggang manlamok din akong balay. Ngawa naman ang tapo yung mga tubig na nagapundo, no? So, ato na tanang libyuhan, buhan maputol na ito ang life cycle sa mosquitoes. Very important yung atong 4S na barangay brigades kontra barangay kontra dengue. Iwas kiti-kiti iwas dengue. Okay? So, clean-up lang yung punta. Okay. Ako sa itong lugangan, ang ganina sa generics, no? Ang total budget nato dili nato mabalan sa region kay ang allocation ani national dito ka na unya ang delivery ani, remember, ang delivery ani diretso sa mga health centers. From the central office, diretso na sa mga health centers sa City Health, diretso na sa mga RHUs, dili na na moagi sa regional office. Unya ang ato dinhi nga buffer stock unay ato in kaso pagtubag sa mga kulangon kung naaman o mga request po uban sa atong mga kabarangayan. Pero basically, ang budget ani gikan sa central office, ang procurement sa central office, diretso sa barangay o diretso sa RHU, diretso sa City Hall ang deliveries. So, dili na muhagi sa regional office. Okay, so atong ibalik nga to ang higayon sa pagpangutana. Albert, padayon, Bert. Sige, kininig. Sir, ang finding sa DOH bali sa landfill issue, di ba? Niambang sila, kay usa na sila ni Di-encroach mo, director. sir, di ba masabot na ni-encroach mo sa finding sa DNR? Supposedly, ito ng DNR nga mo may finding na mo. No, niya, ikaduha, nagbasa ko sa finding sa DOH. Gusto kong hibawan na kung natural, DOH man gusto sa health. Kung nag-survey ba mo sa mga tao among sa katong mga scavengers, out of that, pila sa kabuo niya, out of that, sa expose sa mga basura, pila ko ng sakit. Na-affect ba sa finding? Okay, magsugod ko sa statement. Ilong dumala to, health and sanitation is a devolved function. Yes. It is the primary mandate of local governments. The DOH is here to support. Ang ang direct service delivery on health na sa atong local government. Ang nahibilin sa DOH mo lamang ang mga retained hospitals. Ang retained hospitals kaniya sa ato, Vicente Soto, Eversley, ang Talisay District Hospital, St. Anthony, and Mother and Child. Kunya, duha ka treatment and rehab centers, dali sa Argao o sa Eversley.
Kaya na po tayo duha ka retain hospital sa Bukol, ang Galeares o ang Emilio Delgado, Emilio Delgado. So looking back, no, sanitation, I say, is an evolved function. Ang ga-ensure ani sa front lines mo ang atong local governments. So ang atong action would always be in support of local governments. Kung mangutana ta sa katong i-issue sa atong regional sanitary engineer, that was in response to a query. The query was made by a city councilor of Cebu City, in which perspective we were looking at in support of improvement of the landfill. As a member of the city council, we were expecting that the findings of our response to the query would be made or used in aid of legislation and in aid of improvement of the landfill. So it was intended for the city council to evaluate the recommendations that we have made through our regional sanitary engineer, copy furnished the City Health Office and the Department of Environment and National Natural Resources, or EMB, the Environment Management Bureau. Okay? So all the findings there were in aid, were supposedly in aid of actions ng local assembly. Okay? Nothing more, nothing less. Okay. Pero sir, nag-recommend bang kayo sa i-close yung completely ang landfill? Closure is also the primary duty of local governments. Ours is only a recommendation on the things that we see. Technically, especially our regional sanitary engineer. Mabasa man niyo is part of the document na ay atong recommendations. Again, recommendations. Because the Department of Health is always a technical support body when it turns to sanitation and health. So you're not punitive, you're recommending only. We do not have a police action Yes. or police power. That is also delegated to local It's government up to them whether they and law enforcement agencies. So, Doc, meaning to say, ang kanyang recommendation na provided to the city councilor is mainly for their eyes only lang eh. For their eyes only. It's a public document. That can be utilized by anybody. But remember, the objective of those findings is to support the request, to answer the request, and hoping that positive response from the council will be done. And in as much as we have also given the copy furnished to the city office, that will be a mix of action from the executive and the legislative bodies of the city government. Yes, Justin. Would it be safe to say that the recommendation of DOH was highly politicized? Remember, we do not look at anything but in support of a query. We do not look at things that way. So, meaning, kaganiha, in response no sa query to the city government, wa nagpahigayon inyo wa mo mag-initiate kundi nitubag mo sa query. Because we are mandated, government agencies are mandated to reply at any meeting. Remember, we have freedom of information, it was already an executive order. We have to answer all queries, complaints, whether signed or unsigned, anonymous or known. So we really have to answer within 72 hours. Okay, Mr. Bongo. Kaya kamalo, mayong dagstanan. RD, aside itong recommendation yung for closure order ba,
namin stipulate po dito nga para di ma-close ko daw siya. Just like NMB, doon sa suggestion para di ma-closure. Alternative? Yeah, aside from closure? Yes, of course. These are technical evaluation. This can be recommended through the technical evaluators kana atong sanitary engineers. There were recommendations that were given on how to improve, on how to make it more sanitation responsive, and there were recommendations also to follow the provisions of the Clean Air and the Clean Water laws, diba? So these are all an interplay of mandates provided for by the Sanitation Code, the Clean Air and the Clean Water laws. Of course, this has to be adopted by national and local government, including the private sector. So the response actually was hoping for a positive action on the identity that was disturbed. Okay. So last resort na tong closure. Kaya doon ay laing mga recommendations pa to improve. Yes, of course, we leave that to the local government because that is primarily their decision to make. Okay. Yes, function to the director's evaluation. Comment on director was based on report niya sa mga kauban from Mayor Tomas Osmeña is accusing government agencies with having conspiracy with Joel Garganera because how come the recommendation wag ko na maabot sa yung office dito na naman doon ni Councilor. In fairness, na itong kami furnish sa City Health Office o sa EMB. So, kung sa may proseso ito, Director, ang nag-inquire, mo'y unang makadawat sa tubag. Sisin na lang to ang City Health Yes. or one. Yes, of course. Because we were looking at the query as a member of the council. We did not look at affiliations. As a member of the council, he is also entitled to the recommendations as per inspection. And we were hoping that that would be used in support of legislation and improvement of the landfill. We do not look at partisan politics here. Okay. Yes, Dan. So, Sunod si Ms. for Bernadas. the record lang, sir, if Cebu City continues to choose to ignore the recommendation, wala na siya mabuhat sa inyong part. Like, you can't initiate anything to address the issue on landfill. Again, we go back to the mandate that sanitation is a default function. When it poses health risks for what do you call that, on the neighboring areas of the landfill, it still is local government concern. It still is citizen office concern. So we will be always in support to the things that they do to address problems regarding the point in issue. Kung problema sa landfill technical, then we can support technically with our sanitation engineer, and we can also support the City Health Office in cases there are problems arising from the neighborhood of the landfill. Okay. Any more questions? Si Ms. Bernadas. Here. Good morning. Provided sa ng mga recommendations from the other agencies daw, para sa inyo, para sa DOH, yung sa June ang pinaka-the best na buhaton, i-close siya or pwede pa siya ma-improve? Actually, if you look at the report, there were earlier recommendations on what to do. Look at the reports. There were earlier recommendations that remedial measures be made on the landfill itself. You know, you really look at the problem as huge. You know, looking at another side, that would be again another problem. Because you cannot just transfer to another side without repairing the same side.
And preparing a sanitary landfill is huge for them. If you follow all the environmental compliance requirements. So it's not easy to transfer a landfill. But you have to balance the effect, the cost, and the effect of the disadvantages of non-compliance to the requirements of sanitation. But it's still up to the local government to address it. We will always be in support to whatever is requested of us. Okay, one last question. Pero sir, halo to ha? Okay. Hindi ba ito inconsistent sa inyong statement na for the improvement of the sanitary landfill wherein sa recommendation doon na makatitong immediate closure sa landfill. So ikagawa sir, katong itong pababa. Di ba naging kung i-qualify na kung there were earlier recommendations? Pero dili sa inyong findings, sa inyo ha? Nasa findings. Nasa findings. There were recommendations to improve on the physical Sa ba, dili siya immediate or later na, immediate, ako lang ito, dili immediate na closure kung naato siya. Or after na nahawa ka itong earlier recommendations mo nang nakadesider ang DOH nga immediate closure. I-qualify siya na ako. Ang recommendation for immediate non-delinquency gamiton does not mean immediate closure. You need a transition because transferring a facility is not a joke. To look for an alternative site is not a joke, and that cannot be done overnight. Meaning, let's allow a transition period between doing something to improve the landfill or to identify another site for another landfill. And that is a transition period that would need actually a thorough study. It's really a thorough study because that cannot be done overnight, and that the budget will be huge. So last question is Pagkatanan mo ako tumatubal ng pamilya mo kanan, pag ito ang huwag mapakil sa findings sir, katong labay ng sakit, wala talaga, apil sa istorya. Yeah, actually na sa report sa city na dapat natin ipangtan. For now, the report is on the sanitation side. There was no investigation on that report as to reported cases of so and so within the vicinity of landfill. But we will be also asking the city health office regarding incidents of these diseases around the periphery of the landfill. Okay, so ano magkita yung oras mo for mag-close lang din after pwede siguro mag-return nila mapangutana pa, no? So, ato na lang pangayuan more sa announcements. Pining closing statement, no? Ang FDA, si Ma'am Sarah Orion. Nagpasalamat mi sa PIA ug atong mga televiewers o radio listeners na amo ang kanilang partners ani amo ang dissemination sa atong mga program sa DOH Food and Drug Administration na ug ang atong mga konsumidor ang giamhag nga mag-vigilant nga mo inom o palit o tambal na rehistrado doon niya palit po sa butika nga lisensya. Salamat. Salamat. And Director Bernadas. Tayong buntag, salamat sa inyong pag-ani. We will be hoping that you will be always around. We need some information for dissemination. Now, especially with the Zika scare, let us assure the public that Zika is not really as fearful as dengue, and we should prepare our household to clean up everything around us to avoid vector-borne diseases. Pareho ra ang atong approach with dengue. But we shall have to also, together with the information drive on dengue, let us also help the voluntary blood donation program for dissemination through our media partners na healthy ang mag-donate o dugo. We can always give blood up to 500 cc per unit or per person.
every 6 months, that is highly recommended. Because ang atong dugo, masugod ka sa dili, mamatay kaya ako na in 120 days. So, kinahanglan na siyang mapago within 120 days. So, sayang na po na siya kung di na nato siya mapashare sa uban. So, ma-replace na siya na muna every 120 days. We're closing this program. This is Fernisa Magbatista from PIA Cebu.